promote the teaching of Swahili, and maybe next time when we come, we shall also communicate in Swahili. In the cabinet, we now have lessons, Swahili lessons every Monday, because we hold our cabinet meetings on Mondays, starting at 10 a.m. So from 9 to 10, we usually have Swahili lessons. We've just started, so I will not attempt to address you in Swahili. Since this meeting is being televised, I might murder the language and be charged for spoiling the event with the bad Swahili. But we pledge next time we shall be able to communicate very well. I bring you greetings from our President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of Uganda, and the Chairman of the National Resistance Movement, the ruling party. And as we all know, it is our presidents, President of Uganda and the President of Tanzania, that actually initiated this conversation, which has resulted in this event today. So could we give them a big round of applause for that foresight and for the vision and for working hard to ensure that our East African community is fully integrated. We are happy as a team from Uganda today for various reasons. Because when we come here to Tanzania, we know we are at home and we feel very comfortable because there is a historical relationship between Uganda and Tanzania which dates back to those good old days. If you read the history of this region, that even our founding, you'll find that our founding fathers, particularly Mwalimu Julius Nyerere, had pushed that the three countries in the then East Africa, that's Tanzania, Uganda, and Kenya, should attain independence on the same day. That was the wish and what they were pushing. But because of political events in Kenya, it didn't happen. We attained independence on different days. But Mwalimu Julius Nyerere, may his soul rest in peace, was pushing that the three countries get their independence on the same day. So that speaks to this kind of partnership that even our forefathers, their dream was to see that the three countries, of course now East Africa has expanded to many more countries, that we remain united, we collaborate, and we move as one. So while our presidents are happy that their vision is coming true, we are here to sign, but also our forefathers in heaven where they are, I'm sure they are very happy that the collaboration is taking place. So we thank you, the leaders and the people of Tanzania. We also want to thank you, before I read my written remarks, that when we attained independence, we took different journeys in terms of leadership and governance. At one point, we had serious political and governance challenges in Uganda, as all of us know the history. And it was the intervention and support of Tanzania that we got liberated and went back on the right path. You do recall that there was a coup in 1971, then we got President Idi Amin, who took the country into a wrong direction, and it was the people and the leadership of the United Republic of Tanzania that supported us to make sure that we regain our democratic path. And you know, our president was here for his university education, and many leaders who came to liberate Uganda. The training ground was the University of Dar es Salaam, and our president is always fond of his experiences and life in Tanzania,
And therefore, that's why I said when we are here, we are at home, because you, the people of Tanzania, contributed a great lot to the democracy and also the transformation that we continue to achieve in our country, in Uganda. So therefore, an event like this one, where we have come to sign this cooperation agreement, where we are linking our networks, is a very historical moment. And for us, the people of Uganda, we are very excited and very happy to be here today. So I once again want to thank you, our technical teams, NITAU and TTCL, that have been working together to see that the agreement is worked on, reviewed by our Solicitor Generals, and then here we are to witness this important occasion. So on behalf of our people in Uganda and on my own behalf, I am truly honored and delighted to stand before you today on this momentous occasion as we gather here to witness the signing of a bilateral memorandum of understanding between the Republic of Uganda and the United Republic of Tanzania. This MOU marks a significant milestone in our quest to strengthen the ties between our two nations and to foster collaboration in the field of information and communications technology. Before I delve into the remarks on the MOU, once again, allow me to express my heartfelt gratitude to our esteemed colleagues from Tanzania, particularly our minister. I don't refer to him as just minister in Tanzania, but he's my brother in many ways. And therefore, I want to convey our heartfelt appreciation. And I have already challenged him that I have been here several times. Just a few weeks ago, we were together in Arusha. Now I am here, so I will not come back probably before you visit us in Uganda. But it's just a few minutes or an hour away. So we are very happy to be here, and therefore I want to register my appreciation to our brother, the Minister of ICT, the Director General of TTCL, and I thank them for their warm welcome and the gracious hospitality that you always accorded to us. Yesterday I was with the Minister at Hyatt Hotel, where another important meeting is taking place, discussing these very issues of internet freedom and ICT. So today, we come together not only as neighbors, but as partners in progress, committed to the shared vision of using ICT as a catalyst for socio-economic development in our respective countries and the East African region as a whole. The national ICT backbone infrastructure is the lifeline of our modern digital economies. It serves as the backbone upon which all our digital services and communication networks depend. In an era where the information and communication technology is transforming the way we live, work, and do business, a robust and reliable ICT infrastructure is essential for the growth and prosperity of our nations. Yesterday, when I spoke at the conference, where there are many members of parliament and the civil society and other technical people, I did say that Africa is surrounded by oceans. And the oceans have a lot of cables underneath, maybe more than what is underneath the land mass in Africa. And therefore, I expressed the need to connect Africa so that the cables don't only remain under the sea, but also we bring them on the ground here within the land mass of Africa and get Africa connected. So an event like this is extremely very important, where we are linking Uganda and Tanzania, and I am happy to hear that you've already been linking with Rwanda, Burundi, and the other
neighboring countries. And on our side, I think in ITAU, the message is loud and clear. We must also link with South Sudan, DRC, so that we continue to connect and the whole of Africa gets connected and linked. Today, we gather here to reaffirm our commitment to the development and sharing of this critical infrastructure. The bilateral memorandum of understanding that has just been signed between Uganda and Tanzania in conjunction with the Tanzania Telecommunications Corporation, TTCL, and the National Information Technology Authority Uganda, NITAU, symbolizes our dedication to realizing a common vision, a vision where our nations collaborate to build a robust and resilient national ICT backbone that will not only connect our citizens, but also bridge the digital divide, boost innovation, and stimulate economic growth. And I'm sure all of us know that we are not only going to link through the ICT backbone, but also we have already agreed to connect through the oil pipeline, which is going to run from Midwestern Uganda in the Bunyoro sub-region through Tanzania to Tanga port. And therefore, we shall continue to connect and link our two countries in many areas. This memorandum of understanding represents a partnership built on trust, shared values, and a common purpose. And together, we commit to the following. 1, infrastructure sharing. We will collaborate in the development and sharing of the national ICT backbone infrastructure to ensure connectivity for our citizens, especially in underserved and rural areas. Number 2, cyber security. Recognizing the importance of secure networks, we will work closely to enhance our cyber security capabilities and protect our shared ICT infrastructure from threats and attacks. Number 3, capacity building. We will invest in human capital development and knowledge exchange programs to ensure that our workforce is well equipped to harness the full potential of ICT. Number 4, digital economy promotion. Together, we will promote the growth of our digital economies, creating job opportunities and fostering innovation and entrepreneurship. And lastly, regional integration. This collaboration also aligns with the broader East African community's efforts to promote regional integration and harmonization of shared ICT infrastructure, promoting Uganda as a regional ICT hub due to its central location. Ladies and gentlemen, having put pen to paper and formally signed this memorandum of understanding, let us be reminded of the immense potential and responsibility that comes with this partnership. It is not just about connecting cables and infrastructure. It's about connecting people, enabling opportunities, and transforming lives. As a Minister for ICT and National Guidance in Uganda, what bothers me when I sit in an office, the government office, is that I look at the whole world, I see how technology is moving very fast, I see how we boast of the 4th industrial revolution, now going into the 5th industrial revolution. I see all these cutting-edge technologies which are getting on board, artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, nanotechnology, cloud computing, big data analytics, all these technologies. And what bothers me is that then I get into the countryside and I see many Ugandans working day and night with a huge population which is young.
And the question which comes to my mind is, how do we harness all these technologies and use them to improve the quality of life of the people that vote for us, the people who put us in these offices? We should work hard to see to it that these don't become textbook words, reading about them in books or learning them in class, like we teach them in the universities, but translating them into having an impact in our day-to-day lives, having an impact on the young people in Africa, in our countries, having an impact on the women who are tilling the land. As we sit here, there are women all over Tanzania and Uganda, probably digging, using the hand hoe, and doing all sorts of things. Our youth doing businesses. How do we translate all these new and emerging technologies and use them to help our people to transform? Particularly, we're aware that our population is largely young. We have a youthful population, vibrant, energetic, but we must harness that demographic dividend and also harness this technology. So that's what bothers me when I sit in a government office as a minister of ICT. So as long as I sit there, how do we ensure that these technologies can actually be brought down, transform the lives of the people of Uganda and indeed Tanzania? So I am happy to be speaking to experts in this field of ICT, and therefore let's work together as the two communities of Uganda and Tanzania and see that technology can become meaningful to our people and that we can improve the quality of the people whom we lead using technology. The President has already given me an assignment when he appointed me as the Minister for ICT. One of the areas he instructed me to work on is that we have a challenge of employment in Africa because we have a fast-growing population. Our people, or our population is largely young. In Uganda, we have expanded the education landscape where the young people have access to education, to university and tertiary institutions, but there are limited job opportunities for them. So one question he put to me that how will you use the ICT, promotion of ICT, to create employment opportunities for these young people? And every time we meet, he asks me, how far have you gone? How far have you gone? So it's a question, how do we use technology to create job opportunities for our young people, not only in Uganda, but also here in Tanzania? So let's work together as two sister countries or brother countries to see that we use technology to improve the welfare of our people. So as I conclude, I want to once again express my heartfelt gratitude to all those who have worked tirelessly to make this partnership a reality. I also extend my gratitude to our colleagues from Tanzania for their openness and commitment to this shared vision. Let us look to the future with optimism, knowing that together we can build a brighter, more connected and prosperous East Africa. And as we say, the future is digital. And therefore we cannot run away from integrating technology, from embracing technology and making technology part and parcel of our day-to-day lives as we pursue on this journey of socio-economic transformation. I thank you very much, and once again appreciate your coming, appreciate the organizers of this event. Thank you, our two brothers, for signing the MOU, and the work continues. Thank you. And as Zaria requested, I take the opportunity to welcome our brother,
the Honorable Minister of Information and Communication Technology, the Government of the Republic of Tanzania, Honorable Nape, my brother, the floor is yours. Thank you very much. Mungu awabarikie. Thank you, Honorable Dr. Chrissy Bariomus, the Minister for ICT and the National Guidance from the Republic of Uganda. Thank you very much, brother, for your words, for everything that you have said, and I can assure you I'll be coming to Uganda soon. I remember the partying, I remember everything in Uganda, so I'll be there. Very soon, I promise you that I'll be coming. Na tambua uwepo wa waheshimiwa wabunge, dada yangu kutoka Uganda, mbunge wa Afrika Mashariki, lakini pia mbunge Neema. Natambua uwepo wa bwana Celestine Gervas Kakele, naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Lakini uwepo wa Dr. Tuibu Mugasa, mkurugenzi mtendaji wa TUTAFUTE. Natambua uwepo wa ndugu Peter Ulanga, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Mawasiliano Tanzania. Nilitaka kusema mkurugenzi mpya nikakumbuka kumbe alikuwa hajakabidhi ofisi. Na nichukue nafasi hii kumpongeza kwa kuendelea kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kufanya kazi kwenye eneo hili. Na namshukuru Rais kwa imani yake kwako, kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Ninaamini utaendelea kujituma na kufanya kazi kwa bidii. Lakini wakurugenzi kutoka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, taasisi mbalimbali mliopo hapa, viongozi kutoka TUTAFUTE Uganda, wafanyakazi wa Ttcl, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Nianze kwa kutumia fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo kushuhudia utiaji saini hati ya makubaliano kati ya Shirika la Mawasiliano Tanzania Ttcl na Mamlaka ya Teknolojia ya Habari ya Kitaifa ya Uganda, ya National Information Technology Authority of Uganda, kuunganisha mkongo wa taifa wa mawasiliano na mkongo wa mawasiliano wa Uganda. Nilikuwa namwambia naibu katibu mkuu, ndani ya mwezi huu mmoja tumefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mawasiliano. Mtakumbuka wale mnaofuatilia, mwanzoni mwa mwezi tulikutana Zanzibar, tukasaini mkataba na wenzetu wa Malawi. Juzi hapa tumekutana hapa tukasaini mkataba wa makubaliano na wenzetu wa makampuni ya simu Tanzania. Na leo tunashuhudia ndani ya mwezi huu mmoja tunasaini tena mkataba mwingine na wenzetu wa Uganda. Nawashukuru sana wote waliowezesha kazi hii nzuri sana ya kuwekeza kwenye sekta ya mawasiliano. Kipekee nimshukuru sana katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Bwana Mohamed Hamisi Abdullah, ambaye amewakilishwa na naibu katibu mkuu na viongozi wa wizara yangu kwa kusimamia vyema sekta ya mawasiliano na tehama, hususan maendeleo ya ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa kweli ninaridhishwa na kasi ya ujenzi wa mkongo wa taifa. Kazi nzuri sana inafanyika, asanteni sana. Pia niwapongeze bodi ya wakurugenzi ya Ttcl na management chini ya mkurugenzi mtendaji, mkurugenzi mkuu ndugu Peter Ulanga, kwa kazi kubwa ambayo mnafanya ya kuleta mageuzi katika sekta ya mawasiliano, sambamba na kusimamia miundombinu ya mawasiliano ya kitaifa ikiwemo mkongo wa taifa wa mawasiliano na miradi mingine ya kimkakati. Na hili linatuonyesha kwamba uamuzi wa kuleta mkongo Ttcl ulikuwa ni uamuzi wa busara. I would like to express my sincere gratitude to my brother, Honorable Minister Dr. Chrissy Bariomus, and your delegation for accepting
the invitation to join us in this important event that strengthens and promotes the use of information and communication technology between Tanzania and Uganda and across the entire East African Community region. It also contributes to strengthening our brotherhood and cooperation within East African community through enhanced communication. I would also like to acknowledge and thank our colleagues from TUTAFUTE, led by Executive Director Dr. Mugasa and your team, for selecting Tanzania through the Tanzania Telecommunications Corporation to utilize the services of our national ICT broadband backbone. The decisions you have made will help strengthen ICT infrastructure between our two countries. Additionally, this decision opens a new chapter for the growth and the enhancement of economic and business cooperation between our two countries. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari, imeendelea kusimamia sekta ya mawasiliano nchini kwa kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji, kukuza matumizi ya tehama na matumizi ya kidigitali nchini, sambamba na kufungua fursa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, na kutumia miundombinu yetu ya mawasiliano ya mkongo wa taifa wa mawasiliano. Wizara inaendelea kuhakikisha mawasiliano yanawafikia Watanzania wote, ikiwemo mipaka yote ya nchi zetu, ikiwa ni mkakati wa serikali kuhakikisha wananchi wote wanapata mawasiliano yenye kuleta maendeleo kwenye taifa letu na nje ya taifa letu. Kwa kutambua majukumu ya Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, tunafarijika kuona mkongo wa taifa wa mawasiliano unasaidia zaidi katika kuunganisha nchi wanachama katika jumuiya zetu za kikanda na kuchangia katika kukuza matumizi ya tehama na mawasiliano. Kuimarisha sekta ya tehama na mawasiliano itasaidia katika kuleta maendeleo ya kiuchumi, kukuza biashara na kuongeza matumizi ya kidigitali katika kuimarisha sekta za kijamii. Na nimefarijika wakati waziri anazungumza hapa, nimeziona fursa kupitia Uganda tunaweza kuungana na nchi zingine, na mimi nadhani hili ni jambo zuri sana. Jambo hili linatupa moyo zaidi ya kuendelea kuhudumia miundombinu hii ili iweze kuleta tija, na sio tu kuhudumia lakini kuwekeza zaidi na ufanisi katika nyakati hizi ambazo shughuli zote za maendeleo zinafanyika kwa njia ya kidigitali. Ni lazima nchi zetu ziendelee kuwekeza zaidi katika teknolojia, kuwa na miundombinu bora, mifumo ya kidigitali na wataalamu katika kada hiyo yenye weledi na ujuzi wa kutosha. Ndugu zangu, hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya kikazi nchini Uganda, ambapo yeye na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni walikubaliana kuunganisha miundombinu mikuu ya mawasiliano ili kuwezesha Uganda na nchi jirani kupata huduma za internet zenye ubora na bei nafuu, na pia kuunganisha nchi ya Uganda na mikongo ya baharini inayopitia Tanzania. Kwa namna ya kipekee kabisa, nichukue nafasi hii niwashukuru watendaji wakuu wote katika wizara zetu wenye dhamana za kusimamia sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kwa Tanzania na Uganda kwa kutekeleza mara moja makubaliano hayo. Mmetimiza kwa vitendo dhamira ya viongozi wetu ya kuhakikisha kwamba wakati wote serikali zetu zinachochea kasi ya ukuaji wa uchumi kwa manufaa ya watu wetu. Niwashukuru viongozi wetu, Rais Samia na Rais Museveni, kwa maono yao na kuhakikisha kwamba nchi zetu zinafanya kazi kwa pamoja.
Bila shaka wanahitaji makofi yetu na shukrani zetu kwa kazi nzuri wanayofanya. Niwapongeze pia Shirika la Mawasiliano Tanzania, Mkurugenzi Mkuu Mhandisi Peter, lakini na Dr. Hatuibu Mugasa, Mkurugenzi Mtendaji wa TUTAFUTE, kwa kubeba jambo hili kwa uzito wake na kufanikisha kuunganisha mkongo wa taifa wa mawasiliano Tanzania na mkongo wa taifa wa mawasiliano wa Uganda unaosimamiwa na TUTAFUTE. Leo hii tumeshuhudia utiaji saini hapa wa mkataba wa kuunganisha mkongo wa taifa wa mawasiliano na kama alivyosema mtendaji mkuu wa Ttcl na mkongo wa mawasiliano wa Uganda. Mkataba huu una thamani ya kiasi cha dola za Kimarekani milioni 28 sawa na fedha za Kitanzania karibia bilioni 71 kwa kipindi cha miaka hiyo ambayo tumekubaliana. Mikongo hii itaunganishwa kupitia mpaka wa Tanzania na Uganda, eneo la Mtukula katika wilaya ya Misenyi mkoani Kagera. Nichukue nafasi hii kutoa rai kwa Shirika la Mawasiliano Tanzania kusimamia vyema kutoa huduma kwa mujibu wa masharti yaliyepo kwenye mkataba wa makubaliano. Naomba nisisitize, tumesaini makubaliano. Mle ndani tumewekeana masharti. Natamani nisikie ushuhuda mzuri wa wenzetu wa Uganda wakifurahia huduma tunazowapa. Maana wamekuwa wakipata huduma kutokea kwa majirani zetu. Nataka waone utofauti wa huduma ile na ya kwetu. Sisi hawa ni ndugu zetu. Huduma zetu lazima ziwe na viwango na ubora unaotakiwa. Nisingetamani kusikia wakilalamika kwa lolote. Na naamini Ttcl mmenielewa. Tuhakikishe tunatoa huduma bora na yenye uhakika. Panapotokea changamoto yoyote iweze kushughulikiwa kwa haraka. Na hili ni la muhimu sana. Treatment tunatakiwa kuitoa kwa Uganda. Tunatakiwa iwe ya viwango vya viongozi wetu. Hili jambo limeanza na viongozi wa nchi zetu. Rais Museveni na Rais Samia. Sasa viwango vya huduma tunazowapa vilingane na heshima ya viongozi wetu. Nisingetamani kusikia napigiwa simu kuna kukatika katika. Napita bora ulale huko lakini hakikishe mambo yanakwenda sawa sawa. Ndugu zangu, Tanzania inaendelea kushiriki katika kuimarisha mawasiliano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuunganisha nchi zote kwenye ukanda huu kupitia mkongo wa taifa wa mawasiliano, na kama walivyotoa takwimu tunaendelea kuunganisha nchi zingine. Nafahamu kuwa mkongo wa taifa ulifika mpakani mwa Tanzania na Uganda muda mrefu, lakini maunganisho yake yalikumbwa na changamoto ambazo sasa zimetatuliwa, na kama alivyotangulia kusema mkurugenzi mkuu wa Ttcl ndugu Ulanga, tuko kwenye hatua sasa ya utekelezaji. Tunaunganisha kuelekea Kongo kupitia ziwa Tanganyika na hadi mji wa Kalemi, lakini katika jimbo la Tanganyika mashariki mwa nchi hiyo. Malengo yetu ni kuhakikisha nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za SADC zinaunganishwa kwenye mkongo wa taifa wa mawasiliano ili kuharakisha shughuli za maendeleo na kufungua fursa za kibiashara ndani ya jumuiya zetu na kutafuta fursa nyingine katika masoko ya kimataifa. Ni matumaini yetu kuona Afrika ya kidigitali inafikiwa na matokeo yake chanya yanasaidia katika kuongeza kasi ya kukua kwa uchumi na shughuli za kijamii barani Afrika kwa kutumia teknolojia. Ni matumaini yetu kuona Afrika yenye mifumo imara ya serikali mitandao, elimu mtandao, afya mtandao, biashara mtandao, kilimo mtandao na kadhalika, kutoa huduma kwa wananchi wetu. Miundombinu hii ya mkongo wa mawasiliano na vituo vya kuhifadhia data mtandao ndio ya msingi kuwezesha matumizi ya tehama kuunganisha nchi za Afrika Mashariki, SADC na nchi zetu za Afrika. Mkurugenzi mkuu wa Ttcl amesema, lakini nataka kuweka mkazo. I would like to request my brother Honorable Chris, after the completion of this project, to open a new chapter of business collaboration in the National Information Data Center, which is one of the best data centers in Africa. I am aware that your experts have already visited the center, and we warmly welcome you to utilize it
you are taking the fiber, you can also utilize the data center. We have the best data center in the region, and we believe you will make use of it. Ndugu zangu, kwa kuhitimisha, napenda kuwashukuru tena kaka yangu Dr. Chris, Waziri wa Teknolojia ya Habari na Mwongozo wa Kitaifa wa Jamhuri ya Uganda, watendaji wakuu, wageni mbalimbali ambao wamehudhuria kwenye shughuli hii, meifanya shughuli iwe na maana. Ni matumaini yangu kwamba tulichokisaini leo hapa kitaenda kuleta matokeo. Ni heshima yangu kuwashukuru viongozi wetu wakuu kwa kuwa na maono na kutuwezesha kufikia hapa tulipofika. Ushirikiano kati ya TTCL na NITAYU utaendelea kuimarisha udugu wetu, utaendelea kuimarisha watu wetu. Lengo letu lisiwe ni mahusiano ya TTCL na NITAYU peke yake, lakini mahusiano ya nchi zetu mbili. Tumeishi kwa muda mrefu pamoja, tumeshirikiana katika mengi, tuendelee kushirikiana katika haya, na tuangalie na fursa zingine huko mbele za kuendelea kushirikiana. Ninawashukuru wote kwa pamoja. My brother, you can extend your stay. We still want you in Tanzania. You need to go and explore other areas. You have been here in Zanzibar and Arusha. Maybe you go to Kilimanjaro, you go to the southern part, you go to Mwanza. Before you go back, we can ask President Museveni to extend your... Baada ya kusema hayo, asanteni sana na washukuruni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba tuwapigie tena viongozi wetu makofi ya kutosha kabisa. Asanteni sana viongozi wetu kwa hotuba zenu nzuri. Kwa kweli tunafarijika sana kuwaona viongozi wetu mnashiriki hata kwenye shughuli kama hii ambayo taasisi zetu zinafanya. Hii pia ni kuonyesha jinsi ambavyo mnajali kazi za taasisi ambazo ziko chini yetu. Waheshimiwa mawaziri, kama mnavyojua jambo hili ni jambo kubwa, sio jambo dogo, ni jambo la kumbukumbu kubwa ya kazi nzuri ambayo inaenda kufanywa na TTCL kwa kushirikiana na wenzetu wa NITA Uganda. Sasa ili kuiweka siku hii katika kumbukumbu nzuri, waheshimiwa mawaziri, nitawaomba radhi muweze kushuka hapa chini kwa ajili ya kupeana zawadi. Tafadhali naomba mshuke chini, ili naomba wale walioandaa zawadi wazilete hapa. Mawaziri watakabidhi. Naomba wote meza kuu muweze kushuka. Give them away something to say. Oh, they've just come. Okay. Mheshimiwa Waziri wa Uganda anasema kuna watu wametoka Uganda wako hapa wameingia. Wabunge, waheshimiwa wabunge ambao mmeingia, if they can stand, all the member of parliament who have just arrived from Uganda. Oh. We recognize you are present. Thank you for coming, and please feel at home here in Tanzania. Karibuni sana. Haya, naomba zawadi ya kwanza mawaziri watapeana. Mheshimiwa Nape atampa Mheshimiwa Waziri wa Uganda kama kumbukumbu ya siku hii ya leo. Okay, thank you. Thank you. Thank you for your intervention. That is accepted, Your Honorable Member of Parliament. Thank you for the intervention. Okay, after that now, the DG TTCL will give the DG ED NITA Uganda also a special gift. Okay. Okay, sasa Mheshimiwa Waziri, zinazofuata itabidi utusaidie kuwapa
timu ya management ya NITA Uganda ambao wako hapa. Kwa hiyo okay, I'm told first we have to give the member of parliament who are here the gift, so we'll ask you, Honorable Minister, to do us the